dance unto God. Say, Baba Oluwa, say, Baba Oluwa. Say, Baba Oluwa, say, Baba Oluwa. Say, Baba Oluwa, say, Baba, say, give a dance unto God. Today, I will lift up my voice in praise. Today, I will lift up my voice in praise. For I know you are always there for me, Baba, Almighty God. You are my all in all. No matter what I think, when trouble comes my way, I will praise the Lord. Today, I will lift up my voice in praise. Today, I will lift up my voice in praise. For I know you are always there for me, Baba, Almighty God. You are my only one. No matter what I think, when trouble comes my way, I will praise the Lord. Satan, don't fall for Brando. Satan, don't fall for God's alone. Satan, don't fall for Brando. Satan, don't fall for God's alone. Satan, I hate your name. Satan, you be troublemaker. And Jesus, go face you now with a rumble, settle that. I'm robbery, now you they cause some. Abortion, now you they cause some. I hate you, I don't like your name. Satan don't beat you 2,000 years ago. He don't beat you again, no. Oh, Satan don't fall for God's alone. Hey, Satan don't fall for Grando. So let's go police here. Hey, Yahweh, 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 Kumama, Yahweh. Hey, Yahweh, Yahweh. Hey, hey, Yahweh, hey, Yahweh, Kumama. Hey, Yahweh, Yahweh. Hey, Yahweh, hey, Yahweh, Kumama. Oh, hey, Yahweh, Yahweh. Hey, Yahweh, hey, Yahweh, Kumama. Hey, Yahweh, Yahweh, Kumama. Oh, hey, Yahweh, hey, Yahweh, Kumama. Hey, Yahweh, Yahweh, Kumama. Hey, Yahweh, Kumama. Hey, Yahweh, oh, hey, Yahweh, Kumama. Hey, Yahweh, oh, hey, Yahweh, Kumama. Hey, Yahweh, Kumama. Hey, Yahweh, hey, Yahweh, Kumama. Hey, Yahweh, Yahweh, Kumama. Hey, Yahweh, Yahweh, Kumama. Hey, Yahweh, Yahweh, Kumama. Hey, Yahweh, Kumama. Hey, Yahweh, oh, Yahweh, 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 Kumama. Hey, Yahweh, 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 Kumama. Oh, hey, Yahweh, Kumama. Hey, Yahweh, oh, hey, Yahweh, Kumama. Hey, Yahweh, Kumama. Oh, hey, Yahweh, Kumama. Oh, hey, Yahweh, Kumama. Oh, give a dance unto God. And that's it. And that's it. That's it. That's it. Give the Lord that dance. 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 Oh, hey, Yahweh, Yahweh, Kumama. Hey, Yahweh, Yahweh, Kumama. Hey, Yahweh, Yahweh, Kumama.
the praises goes up high. When the praises goes up higher. Oh, higher, 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 higher. When the praises goes up high. One more time, higher, 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 higher. When the praises goes up high, His glory comes down. And they're singing like this 247. I will praise you, Jehovah. 247. I will praise you. 247. 247. I will praise you, Jehovah. 247. I will praise your holy name. 247. 247. I will praise you, Jehovah. I will praise you, Jehovah. 247. I will praise your holy name. Who has the final say? Jehovah has the final say. I say, who has the final solution? Jehovah has the final say. Jehovah, turn my life around. Oh, turn your life around. My life. Oh, He makes a way where there is no way. Jehovah, the final say. Oh, Jehovah, turn my life around. He turned my life around. He makes a way where there is no way. Jehovah has the final say. Oh, I say, who has the final say? Jehovah has the final say. Who has the final solution? Jehovah has the final say. Jehovah turned my life around. He turned my life around. He makes a way where there is no way. Jehovah has the final say. Jehovah turned my life around. He turned my life around. He makes a way where there is no way. Jehovah. One more time. Jehovah turned my life around. He turned my life around. He makes a way where there is no way. Jehovah has the final say. Give the Lord that dance. 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 I want to see a dance in the house of God. Give me. Oh, give the Lord that dance. 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 Oh, that's it. That's it. Give the Lord a dance. Give the Lord a dance. Shout, shout to Jesus. Shout out to Jesus. Hey. 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 Oh, Yahweh, Yahweh. Yahweh kumama, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh kumama, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh kumama, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh kumama, Yahweh. Hallelujah. Amen. Give the Lord a dance. Hey. Give the Lord a dance. Hey. Give the Lord a dance. Hey. And dance, 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 dance. Hey, my God is good, oh. Hey, my God is good. Oh, is your God good this morning? Because my God is good. Hey, my God is good, oh. Hey, my God is good, oh. Hey,
Somebody give the Lord a shout. Hallelujah. Hallelujah. Can you put your two hands together for Jesus? Acclamez pour Jésus. Can you put your two hands together for Jesus? Acclamez pour Jésus. Amen. Amen. Lift your hands as we worship Levez Jesus. vos mains pour louer le Seigneur. Just lift your hands as we worship. Levez vos mains. Just lift your hands as we worship Jesus. Yes, lift your hands. Just thank Levez you. vos mains et le remercier. Thank Jesus this Pour morning. remercier Jésus ce matin. Just thank him, thank him, Il thank faut le him. remercier. Worship him. Thank him, thank Il faut him. le remercier. Just thank him, thank Il Jesus. faut le Thank him, remercier. Il faut thank him. remercier Jésus. Just thank Jesus. Just thank Pour him. remercier Jésus. Just thank him. Just thank him. Worship him, worship him, worship him. Worship, worship, worship Jesus. Worship him, worship him. Worship him, worship him. Lift your hands with me. Levez vos mains. Lift your hands with me. Levez vos mains. Come on, lift your hands with me. Levez vos mains avec moi. Give me strength. Lift your hands, lift your hands. Lift your hands, somebody. Just lift your hands. Levez vos mains. Lift your hands. Just lift your hands. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Father. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Lift your hands with me, somebody. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, my Father. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, my We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, oh my Father. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, oh my Father. We love you, Lord. We love you, Lord.
worship him, worship him. Tell him you love him. Tell him you worship him. Rika satayanda la bala rasata. Ila rasata ya baba. Ila payanda la bala rasata. Lift up your voice and worship him. Lift up your voice and praise him. Ila payanda la bala inda. Iya sata. Iya la bala rasata. Iya la bala rasata ya. Io lo sotorisa te andava. Imanava rata andava indava. Io sotorisa andava indava. Io satayanda la bala rasata. Imanava rata andava io. Imana rosso andava io lava. Imana rasata andava la bala rasata. Ianda la bala rasata. Imana la rito anda la bala bahia la bala. Imana bala rata anda la bala ria sata. Mila bala ba, mila bala ba, mi anda la bala risi anda la bala. You are Alpha, Lord, and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha, Lord, and Omega. We worship our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha, Lord, and Omega. Lift your hands, worship him. Tell him he's Alpha. Tell him he's Omega. Oh, you are worthy to be praised. If you know Jesus is your Alpha, if you know Jesus is your Omega, if you know Jesus is your Lord, if you know Jesus is the only thing that you have, lift your hands, lift your hands. Sing it one more time from your heart, from your spirit, from your body. Sing it one more time to him this morning. Sing it one more time. Sing it one more time. Jesus. You are Alpha, Lord, and Omega. We worship him, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha, Lord, and Omega. We
somebody, the Lord is in your midst. Worship him, worship him. The Lord is in your midst. Give him praise. Give him worship. The Lord is in your midst. Jesus is in your midst. The Lord is in your midst. Give him praise. Give him worship. Yo so andala bayandala mio mayandala raso andala bayadoa miandala bayandala rako so mayanda mio so andala bayando doria sakaya mia payandala rakoa mia sayandala ba mio torio mayandala rio koso miandala balaka satayandala bayoa io so adayala bayandala bayala mio toroso to ala bayandala bayandala. Yesterday is gone, another day has come, Lord. Father, do something new in my life. Hold on, hold on. Yesterday is gone, another day has come. Oh, do something new in my life. Wave your hands to Jesus. Son. Yesterday is gone, another day has come. Do something new in my life. Yesterday is gone, another day has come. Do something new in my life, Lord. Somebody sing with me. Yesterday is gone, today is another day in your life. Tell Jesus to do something new, something brand new in your life. Yesterday is gone, yesterday is gone. Do something new, do something new, something new, do something new. Something new, something new, do something new. Lift your hands, somebody. Lift your hands, somebody. Lift your hands, lift your hands. Sing with me.
Emranie, Emrani Sawo, Ejame Bobi, Yadie Yasida Sawo, Ejame Bobi, Emrani Sawo, Ejame Bobi, Yadie. We are the Nyamia. When you do it, we are through Nyamia. Nadia, what's in when you do a penny or Pimo? One Casa Bemo. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We give you glory, Lord, as we honor you. Don't get tired of worshiping Jesus. Lift your hands and worship Him. Lift your hands and worship Him. Wave your hands to Jesus. Glory, Lord, as we honor you. Somebody sing with me. We give you glory, Lord. We give you glory, as we honor you. You are wonderful. Can you wave your hands to Jesus? He's here. He's here. He's here. He's here. He's here. He's here. He's right there with you. He's there. He's there. He's there. Hallelujah. Hallelujah. All hands lifted up. Levez vos mains. All hands lifted up. Levez vos mains. Say with me, Lord Jesus. Lord Jesus. I can hear you say, Lord Jesus. Lord Jesus. As I lift up my hands. As I lift up my hands. And I pray. And I pray. Any powers of darkness. Any powers of darkness. Over your servants. Over your servants. Over my life. Over my life. Over your church. Over your church. By the blood of Jesus. By the blood of Jesus. As I clap my hands. As I clap my hands. I break their hold. I break their hold. I break their chain. I break their chain. Clap your hands. Stomp your feet. Pray some prayers. We break every chain. In Jesus' mighty name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Lift your hands with me. Levez vos mains avec moi. Father, we thank you Père, nous te remercions for a day like this to be in your presence. ce jour comme ceci d'être dans ta présence. We thank you Nous te remercions for the gift of life. pour le don de la vie. Let your name be glorified, Lord, Laisse ton nom puisse se glorifier among your people. dans ton peuple. Let your name be glorified. Laisse ton nom puisse se glorifier. We worship you, Nous Jesus. te louons, Jésus. Holy Ghost, Saint-Esprit, it is your time.
C'est ton temps. It is your hour. C'est ton heure. I bind every activity of the devil, Je lis toute activité du démon, any principality. toute principalité. I bind you in the mighty Je name. les lis au nom puissant de Jésus. Holy Ghost, Saint-Esprit have your way. est ton chemin. It is your time. C'est ton temps. It is your hour. C'est ton heure. Speak to us one more time. Parle-nous une fois encore. Help us one more time. Aide-nous une fois encore. Anoint us one more time. Oins-nous une fois encore. In Jesus. Le salut. Amen. Tell somebody, catch the anointing. Dites à quelqu'un, attraper l'onction. I've been talking about how to catch the anointing. Je parle de comment attraper l'onction. The anointing of God. L'onction de Dieu. The power of God. Le pouvoir de Dieu. grace of La God. grâce de Dieu. Are you here with me? Est-ce que vous êtes là? It is the anointing that changes a man's life. C'est l'onction qui change la vie d'un homme. It is anointing C'est l'onction that breaks the yoke. qui casse tout œuvre. The anointing of God. C'est l'onction de The Dieu, grace of God. la grâce de Dieu, The power of God. le pouvoir de Dieu That takes a man qui prend un homme from nowhere de rien to somewhere. à quelque chose. Are you here with me? Est-ce que vous êtes avec moi? The angel said to Zachariah, Les anges avaient dit à it's Zacharie not by might, que ce n'est pas par puissance, it's not by power, ce n'est pas par pouvoir, it is by the Spirit of God. c'est seulement par l'Esprit de Dieu. Are you here with me? Est-ce que vous êtes avec moi? And if you've been in church these few weeks, Et si vous êtes déjà à l'église toutes ces semaines, I have been talking about the anointing. je parle de l'onction. Amen. Amen. 1 Samuel 10 verse 1. 1 Samuel 10, verset 11. 1 Samuel 10 verse 1. 1 Samuel 10, verset 11. 1 Samuel chapter 10 verse 1. 1 Samuel chapitre 10, verset 1. Then Samuel took a vial of oil and poured it into his head, and he kissed him and said, it is not because the Lord has anointed thee to be captain over his inheritance. Verset 1 nous dit, Samuel prit une fiole d'huile qui répandit sur la tête de Saoul. Il le berça et dit, l'Éternel n'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Verse 6. Le verset 6. And the Spirit of the Lord will come upon thee, and thou shalt prophesy over them, and thou shalt be turned into another man. Le verset 6 nous dit, l'Esprit de l'Éternel se saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé à un autre homme. The Spirit of what? L'Esprit de qui? The Spirit of what? L'Esprit de qui? Oh, can you talk to me? Talk to me. The Spirit Parlez-moi, of what? parlez-moi. L'Esprit de qui? The Spirit of what? L'Esprit de qui? The Spirit of the Lord L'Esprit de l'Éternel will come upon you, te saisira and you'll be turned into another man. et tu seras changé à un autre homme. Somebody shout another man. Quelqu'un crie un autre homme. Remember in verse 1, Souviens-toi dans le verset 1, he took the oil. il a pris l'huile When he anointed him, qu'il avait oint. then he said, Il a dit, with this anointing, avec cette onction, I'm talking about, he took the oil il a pris l'huile. and he anointed him. Il a oint. And he said in verse 6, Il a dit dans le verset 6, the Spirit of the Lord l'Esprit de l'Éternel will come upon you, descend sur vous and you will be turned into another man. et tu seras changé à un autre homme. The anointing L'onction changes you. te change. The anointing, L'onction, it breaks the yoke. ça casse les œufs. The anointing L'onction makes you different. qui te rend différent. Without the anointing, Sans l'onction, there is nothing you can il n'y do. a rien que vous ne pouvez faire. Some of you try to pray Il y a certains de vous, vous avez essayé de prier for a long time pour longtemps and you can't pray. et vous n'arrivez pas à prier. You pray 30 minutes Vous priez pendant 30 minutes and you are tired. et vous êtes fatigué. Are you here with me? Est-ce que vous êtes avec moi? Yeah. Oui. You try to pray. Vous essayez de prier. You try to come to church. Vous essayez de venir à l'église. It's hard to come to Et c'est church. difficile de venir à l'église. It becomes a burden. Ça devient comme un fardeau. They have to call you Et before you go. on a besoin de vous appeler avant que vous veniez à l'église. They have to beg you Et before ils you ont go. besoin de vous supplier avant de venir à l'église. Without the anointing, Sans l'onction, you cannot serve God. tu ne peux pas servir Dieu. Yeah.
Oui, It is impossible. c'est impossible. That is why the angel told C'est Zachariah, la raison pour laquelle les anges avaient dit à Zacharie it's not by might, que ce n'est pas par puissance, it's not by ce power. n'est pas par pouvoir, It is by what? c'est seulement par quoi? The Spirit of the Lord. C'est l'Esprit de l'Éternel. So when you go back to Isaiah chapter 11, Donc quand vous rentrez à Ésaïe chapitre 11, it tells you, ça vous dit, Isaiah chapter 11 verse 2, Ésaïe chapitre 11, le verset 2, the anointing que c'est l'onction is the Spirit of the Lord. et l'Esprit de l'Éternel It's the wisdom of the Lord. et la sagesse de l'Éternel Understanding, et la compréhension knowledge, et la connaissance. that is the anointing. Ça, c'est l'onction. Yeah. Read it, read it. Lisez. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance. Hallelujah. Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? And the Spirit of the Lord. Et l'Esprit de l'Éternel. Somebody tell your neighbor the Spirit of the Lord. Quelqu'un dit à votre voisin l'Esprit de l'Éternel. Oui, That is the anointing. ça c'est l'onction. The Spirit of the Lord L'Esprit de l'Éternel shall rest upon you. se reposera sur vous. The Spirit of wisdom, L'Esprit de sagesse, understanding, de compréhension, the Spirit of counsel et l'Esprit de conseil and might, et de pensée, de puissance, the Spirit of knowledge, et l'Esprit de connaissance and the Spirit of the fear of the Lord. et l'Esprit de crainte de l'Éternel. Yeah. Oui, It's not because you don't want to pray. ce n'est pas parce que vous ne voulez pas prier, It's not because you don't want to fast. ce n'est pas parce que vous ne voulez pas jeûner, It's not because you don't want to go to ce church. n'est pas parce que vous ne voulez pas venir à l'église. You don't fear God. Vous n'avez pas peur de Dieu. You fear your manager. Vous avez peur de votre manager, You fear the vous doctor. avez peur du docteur, You're afraid of your wife. vous avez peur de votre femme. Yeah. Oui, You're afraid of your vous parents. avez peur de votre parent, You're afraid of the pastor, vous avez peur de ton pasteur, the prophet. du prophète, But you're not afraid of God. mais vous n'avez pas peur de Dieu. Because when the anointing of God is upon you, Parce que quand l'onction de Dieu est sur vous, we have to see these things. vous avez besoin de voir ces choses. The Spirit of the Lord, L'Esprit du Seigneur it will rest upon you. se reposera sur vous. Wisdom. La sagesse, Yeah. oui, And without the fear of the Lord, sans la crainte de l'Éternel, there is no way you can get wisdom. vous n'aurez pas besoin d'avoir la sagesse. Knowledge is acquired in school. La connaissance sert du pouvoir à l'école, oui. But for you to get wisdom, Mais pour vous d'avoir la sagesse, it only comes from God. ça vient seulement de Dieu. Come on, shout, Lord, help me. Quelqu'un crie, Seigneur, aide-moi. Shout, Lord, help me. Seigneur, aide-moi. Yeah. So every time that you try to counsel somebody, Donc à chaque fois que vous voulez donner des conseils à quelqu'un, you try to talk to somebody, et vous essayez de parler à quelqu'un, they don't understand. et ils ne comprennent pas, They have time for everything in the ils world. ont le temps de pour tout dans le monde, They can go to party ils peuvent aller dans les fêtes 8 hours, pendant 8 heures de temps, 4 hours. 4 heures, They can sit down and talk ils peuvent s'asseoir et parler 5 hours. 5 heures, Chat on Facebook et parler sur Facebook 6 hours. pendant 6 heures, Download their pictures. et mettre les photos sur Facebook, They don't feel like it's a waste of time. et ils ne se sentent pas comme si c'est un perte temps. But when they come to church, Mais quand ils viennent à l'église, they feel like it's a waste of time. ils pensent qu'ils se sentent comme si c'était un perte temps. When you realize that, Mais quand vous réalisez que this is what it means. voici ce que ça signifie, The Spirit of the Lord, l'Esprit de l'Éternel, the anointing of the Lord, l'onction de l'Éternel, is not upon that person. et ce n'est pas sur cette personne. That's it. C'est tout. Yeah. When you realize that, Quand vous réalisez que somebody that does not reference God, quelqu'un qui ne cherche pas Dieu, believe in prayer. qui ne croit pas aux prières, Some of you prayed 8 hours, certains de vous priez 8 10 heures, hours, 10 heures, 12 hours, 12 heures, all night pendant toute la nuit, before you came to this country. avant que vous n'êtes arrivé ici. But when you get here, Mais quand vous êtes arrivé aux États-Unis, no, dollar, les dollars, l'argent. l'argent, Now you want to build houses. et vous voulez construire des maisons, You want to build cars. You want to be somebody in life. et vous voulez être quelqu'un dans la vie. Anytime you stop worshiping God, À chaque fois que vous arrêtez de louer le Seigneur, the Spirit can lift. l'Esprit s'élève. This man called Saul,
Cet homme appelé Saoul, he lost the anointing il avait perdu l'onction because of disobedience. à cause de la désobéissance. He lost the anointing. Il a perdu l'onction. Yeah. Oui. Because listen, Parce que, écoutez, the work of God les travaux de Dieu will go on. vont avancer, God will do his work. mais Dieu va aussi faire ce travail. He said, if you don't worship me, Il a dit que si tu ne me loues pas, I will cause stones to je worship. vais appeler les pieds pour me louer. It's like a football match. C'est comme un match de football. Ghana is playing against Congo. Ghana est en train de jouer contre le Congo. Ghana has scored Congo like 6-1. Ghana avait déjà marqué Hallelujah. déjà 6 points. Ghana has a good team. Hallelujah. Ghana a Amen. une bonne équipe. Amen. I'm just joking. Don't worry. I mean, hallelujah. Amen. Amen. It's like a football match. C'est comme un match de football. And the coach will realize Et le coach doit réaliser the number 11 que le numéro 11 is not doing a good job. ne fait pas un bon travail. So he will say, Donc il va dire, he will call il va appeler le numéro the 11. sub-referees. The sub-referees, the other referees. Il va appeler l'arbitre. This number, Ce numéro, on doit le changer. no matter what you do Peu importe de tout ce que vous faites, on the pitch, donc, no matter what you say, peu importe de tout ce que vous disiez, no matter what it is, once your number is called, quand votre numéro est appelé, you see, anytime God wakes you up in the morning, donc vous voyez à chaque fois que Dieu vous réveille le matin, this is what it means. et voici ce que ça veut dire. Let me show. This is what it means. Laisse-moi vous montrer. Isaiah 50, Ésaïe verse 15, 4. le verset. The Lord has given me the tongue of the learned, that I may speak a word in season to those that are weary, because He wakes me up morning by morning. Le verset 4 nous dit, le Seigneur, l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. That is what it means. Voici c'est ce que ça signifie. When God wakes you up, Quand Dieu vous réveille, He gives you another opportunity. il vous donne une autre opportunité. It means your number has not been called. Ça veut dire que votre numéro n'a pas été appelé. God is the one that waked you up this morning, Dieu, c'est la personne qui vous a réveillé ce matin, not your alarm clock. pas votre alarme. Put the alarm clock beside a dead body, it will never respond. Il faut mettre un alarme à côté d'un corps mort, il ne va jamais se réveiller. So anytime God wakes you up, À chaque fois que Dieu vous réveille, He's giving you another chance. il vous donne une autre chance. That the thief Parce que le voleur come to steal, vient pour voler, to kill, pour tuer et pour détruire. but I have come again Mais je suis venu to bring life, pour amener la vie, to bring pour restoration, amener la to bring restauration, the power of pour God, amener le the grace pouvoir de of Dieu, God, la grâce the de Dieu, anointing of God. l'onction de Dieu. That is what I came to tell Et you. c'est là, c'est ce que je suis venu You vous have dire. another chance. Vous avez une autre chance. You have another Vous opportunity. avez une opportunité. Because when He says Parce que yes, quand il dit oui, no man can say. aucun homme ne peut dire non. When He lifts you Quand il up, vous élève, nobody can bring. personne ne peut vous rabercer. Tell your neighbor, I have another chance. Dites à votre voisin, j'ai une autre chance. Oh, tell your neighbor, I have another chance. J'ai une autre chance. Yeah. So anytime you wake up, À chaque fois que vous vous réveillez, the word of God said His mercies are renewed every morning. la parole de Dieu dit que sa miséricorde est renouvelée chaque matin. If you are still alive, Et si vous êtes toujours en vie, you are still breathing, et vous respirez toujours, then it's not over. et ce n'est pas fini. Somebody shout, it's not Dis, over. quelqu'un crie, ce n'est pas Shout, fini. it's not over. C'est pas fini. For sorrows may endure for a night, Parce que la tristesse serait pour la nuit, but joy cometh in the morning. mais la joie vient pendant le matin. Listen, Écoutez, God has given you another chance. Dieu vous a donné une autre chance. If that sickness could not kill you, Si ces maladies ne pouvaient pas vous tuer, if that disease could not kill you, si ces maladies ne pouvaient pas vous tuer, if that accident could not kill si you, cet accident ne pouvait pas vous tuer, this is what it means. voici ce que ça signifie. If God be for you, Si Dieu est avec no vous, man can be against aucun homme you. ne peut être contre The anointing vous. of God is upon your L'onction life. de Dieu est sur The votre grace of vie. God is La upon your grâce de life. Dieu est sur The votre fire of vie. God is upon Le your feu de life. Dieu est sur votre Somebody vie. raise up on your feet and shout, Lève-vous. fire. Shout, Lord, Priez, Seigneur, I need the grace of j'ai God. besoin de la grâce de Dieu. Are you here with me? Est-ce que vous êtes avec moi? That is
That's what I'm talking about. Voici ce que je dis. Je suis en train de parler. The Spirit of the Lord, L'Esprit de l'Éternel, the power of God, le pouvoir de Dieu, grace of God, la grâce de Dieu, the anointing of God, l'onction de the Dieu, knowledge of God, la- the power of mind, le pouvoir de the gift puissance, of God. le don de Dieu. Yeah, Oui, that is what I'm talking about. c'est ce que je parle. That can help you. Ce qui peut vous aider, It makes you understand things that can never be understood. ça vous fait comprendre les choses que vous ne It makes you pouvez pas know things comprendre. that you can never know. Il vous rend connaître les choses que vous ne connaissez pas. Somebody shout the anointing. Quelqu'un crie I l'onction. can hear you shout the anointing. L'onction. Shout the anointing. L'onction. You catch the anointing. Vous allez attraper l'onction. I know in America we work, Je sais qu'en Amérique nous travaillons, but in America we worship God also. mais en Amérique on loue aussi I le said we Seigneur. worship God On loue also. aussi le We Seigneur. worship God Nous also. louons aussi le Seigneur. The God in Congo, Le Dieu au Congo, the God in Mississippi, le Dieu en the Mississippi, God in Ghana, le Dieu au Ghana, wherever you came from, où vous sortez, it's not different from the God in America. n'est pas différent de Dieu aux États-Unis. Are you here with me, somebody? Est-ce que vous êtes avec moi? It's not different. Il n'est pas différent. It's not different. Il n'est pas différent. He is the same. Il est le même. Yesterday, Hier, today, and forever. aujourd'hui et à He jamais. never Il ne changes. change jamais. God can never Dieu change. ne peut jamais changer. Elohim can never Elohim change. ne peut jamais changer. Adonai can never Adonai ne change. peut jamais changer. He won't change. Il ne change pas. You have changed. Toi, tu as changé. Vous avez changé. Moi, The Honda will get you to the same place. la chose qui va t'amener sur la même place, The dans la Benz même will get you to place. the same place. La Mercedes-Benz va vous amener sur la même place. Wait for your time. Il faut attendre votre Somebody temps. shout, wait for your time. Quelqu'un crie, attendez votre temps. Are you here with me? Est-ce que vous Wait for êtes your avec moi? Attendez votre temps. Amen. Let's go on verse 22. Avancez le verset 22. Verse 22. Le verset And 22. the Holy Ghost descended in a bodily form like a dove, and the voice came from heaven, which said, Thou art my beloved Son, in whom I am well pleased. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit attendre du ciel ces paroles: Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Hallelujah. Alléluia. Are you here with me? In whom I'm what? À toi j'ai In whom I'm what? I'm what pleased. Yeah. Yeah. But don't worry, I know where they're going. Hallelujah. Amen. In whom I'm what? À qui je suis qui? I'm what pleased. J'ai mis toute mon affection. Yeah. Oui. Why? Pourquoi? Because he waited for his turn. Parce qu'il avait attendu son tour. Come here, you get what I'm saying? He waited for what? Il a attendu quoi? He waited for what? Il a attendu quoi? He waited for his Il turn. a attendu son tour. When you go down, Quand vous vous renversez, the heavens open. et les cieux s'ouvrent. Yeah. Oui. Anointing does not flow from the top. L'onction ne descend pas d'eau. Anointing comes down. L'onction descend en bas. Are you with me? Amen. Anointing comes what? L'onction vient où? Anointing comes what? Anointing comes what? L'onction vient où? Comes down. L'onction descend. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Elijah, 2 Kings 3 verse 11. Deuxième roi, chapitre 3, le verset 11. 2 Kings 3 verse 11. Deuxième roi, 3, verset 11. 2 Kings 3 verse 11, please. Read it, read it. Mais Josaphat dit: N'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit: Il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui verse l'eau sur les mains d'Élie. Amen. But Jehoshaphat, is there any prophet of the Lord that we may inquire of the Lord by him? And the Lord of the king of Israel, the servant answered and said, Here is Elisha, the son of Shaphat, which poured water on the hands of Elijah. Hallelujah. Alléluia. Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? How many of you know Elisha? Combien de vous connaissez Élie? Wave your hand if you know Elisha. Hallelujah. Amen. Alléluia. Yeah. How was he anointed? Comment est-ce qu'il était, il avait l'onction? Elisha's father was Elijah.
Et le père d'Élie était Élisée. Yeah. Elijah, his son was Elisha. Élie, son fils était Élisée. So Elisha's father was Elijah. Donc le père d'Élie était Élisée. Hallelujah. Alléluia. Elisha caught the anointing from Elijah. Donc Élie avait pris l'onction d'Élisée. But how did he catch the anointing? Mais comment est-ce qu'il avait attrapé l'onction? How did he catch the anointing? Comment est-ce qu'il avait attrapé l'onction? He was just pouring water. Donc il versait ses mains l'eau. He was not even a pastor. Il n'était même pas pasteur. He was humble. Il était humble. Yeah. They were looking for a prophet. Donc, il cherchait un prophète. They said, let's look for Elisha. Il avait dit que cherchons Élisée. Because the mantle has fallen upon him. Parce que le manteau has fallen upon Elisha. était tombé sur Élisée. And he was very humble. Il était vraiment humble. Very humble. Vraiment humble. Could you believe? Est-ce que vous pouvez croire? I used to, all my life in church, Toute ma vie dans l'église, I used to be an usher. j'étais un usher. Just open door. J'ouvrais des portes My wife would be sitting in a row. et ma femme s'assied dans une chambre. I'll be at the door. Et j'étais à la porte. When you come in, Et quand vous entrez, hello. j'ai dit allô. I was very happy. J'étais vraiment content. J'étais en I joie. was very happy. J'étais en joie. Welcome, welcome. Et God je bless you disais for coming. bienvenue et que Dieu vous bénisse de venir. I'll give you a seat. Et je vous montre où s'asseoir. But one day, Mais un jour, I was in my room j'étais dans ma chambre and Jesus Christ entered my et room. Jésus-Christ est entré dans ma chambre. Ask somebody, have Jesus Christ entered your room before? Demandez à quelqu'un, est-ce que Jésus-Christ est déjà entré dans votre chambre? That is how I became a pastor. Et c'est comme ça que je suis devenu un pasteur. That is how you are seeing anointing. Et c'est comme ça que vous voyez l'onction. Yeah. Oui. But you have to be humble. Mais vous avez besoin d'être humble. I used to go to church, set the whole church. Et je partais à l'église. Yeah, I had a job. Oh. J'avais un travail. Two jobs. 2 travails. I was never late. Mais je n'étais jamais en retard. I didn't feel like somebody was forcing me. Et je ne me sentais pas comme si quelqu'un était en train de me forcer. I love the Lord. Et j'aimais le Seigneur. Not faking. Et You know, nowadays people play church. et maintenant, aujourd'hui, les gens jouent l'église. Higher, higher, higher. Huh? Oh, what did I do? You can't dance? Hallelujah. Alléluia. Yeah, people play church. Les gens jouent l'église. No, you see, but God is the one that promotes. Mais c'est Dieu, Dieu c'est celui qui donne la promotion. God is the one that bless. Dieu est celui qui bénit. God is the one that can change. C'est Dieu qui est celui qui change. It's not man. Ce n'est pas des It's hommes. not a woman. Ce n'est pas une femme. It is God. C'est Dieu. It is God. C'est Dieu. So you can play. Mais vous pouvez jouer. Yeah, you can fake. Vous pouvez jouer, You're just wasting your own time. mais vous perdez votre propre temps. Be humble. Il faut être humble. For Elijah to catch the anointing, Pour Élie d'attraper l'onction, he was very humble. il était vraiment humble. And from today, that shall be your Et à story. partir d'aujourd'hui, ça doit être I said, votre that shall be your histoire. story. Ça doit être votre That shall histoire. be your Ça story. doit être votre That shall be your histoire. story. Ça doit être votre histoire. Don't you see? Let me tell you something. Laisse-moi vous dire quelque chose. You don't even have to pray for the anointing. Vous n'avez même pas besoin de prier pour l'onction. Just serve God. Il faut seulement servir Dieu. Be humble. Il faut être humble. Happy to serve Il faut God. être content de servir Glad to Dieu. serve God. Il faut être content de servir Dieu. And let's see if God can laugh. Et il faut voir si Dieu peut mentir. Wait for your time. Il faut attendre votre tour. Your time will come. Votre tour I viendra. say your time will come. Votre temps viendra. Your time will come. Votre temps viendra. Let them laugh at you. Il faut le laisser se moquer de But vous. one day, Mais un jour, you carry your own vous child. allez porter votre You propre carry your own enfant. baby. Vous allez porter You votre... carry your own Vous husband. allez porter votre Wait for propre- your own Il husband. faut attendre votre mari. Are you here with me? Somebody shout Jesus. Quelqu'un crie Jésus. Le verset Matthew 18 verse 34. 3. Sorry. Matthieu 18, le verset 3. Verse 3. Le verset 3. Go ahead quickly, please. Go ahead quickly, please. Et je ai dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Shout a better amen to Jesus. Dites Amen à Jésus. Yeah. Oui. Very, 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 I say unto you, except you be converted and become like a little child, you cannot enter into the kingdom of heaven. Hallelujah. Alléluia. If you are not converted as a little child, Si vous ne vous convertissez pas comme un petit enfant, I also do like
I always use my son. J'utilise toujours mon fils. Henry, come. Henri, avance. Yeah, come, you come. Quickly, please. Run, quickly. Were you sleeping? You're not sleeping? Sit here. Sit down. Your pants is even short. Cross your leg. Go like this, let me see. Cross your leg. Yeah. Lift it up. Lie down. Hey! Hey! You don't want to catch the anointing. Lie down. Go back. Confirm. Yeah. Put your back down. Like this. Yeah. Go down. Go. Just lie down. Lie. Go. Yeah. Even with him, he was reluctant. Même avec lui, il tardait. It's not easy to catch the anointing. Ce n'est pas vraiment facile d'attraper l'onction. If you're not a child, Si tu n'es pas un enfant, a baby, un bébé, you cannot. vous ne pouvez pas. Yeah. If I tell some of you come and lie down, Si je vous dis de venir vous coucher, vous allez dire non. you are too big. Vous êtes très grand. You are too big even for yourself. Vous êtes très grand même pour Too vous-même. big. Nobody can correct you. Personne ne peut vous correcter. Nobody can even counsel you. Personne ne peut même vous Nobody can conseiller. advise you. Personne ne peut vous donner des conseils. Anytime you get to a place, nobody can advise you. You are just Chaque fois, coming down. partout, quand vous arrivez dans une place que personne You ne are peut vous too big conseiller, for yourself. vous êtes trop grand pour vous-même. Look at him. Regardez-le. You woke up. I didn't tell you to wake up. Yeah. But like, you see, like a child. Comme un enfant. No. You don't serve God by age. Tu ne sers pas Dieu par l'âge. You serve God by being humble. Tu sers Dieu par être humble. Yeah. Are you here with me? Est-ce que vous êtes avec moi? Tell your neighbor, learn to be humble. Dites à votre voisin, il faut Tell your neighbor, apprendre learn to comment be être humble. Be humble. Il faut être humble. And wives, be humble. Il faut être humble. Yeah. Respect your husband. Il faut respecter ton mari. Hallelujah. Amen. Alléluia. Yeah. Respect your parents. Il faut respecter tes parents, Your mom and dad, respect ta them. mère et ton père. Be humble. Il faut être humble. Yeah. Don't Oui. just be humble at church. Il ne faut pas seulement être humble à l'église. You bring the pastor water. Vous amenez l'eau au pasteur No, you are humble, et vous êtes humble, but you can't serve your husband. mais vous ne pouvez pas servir votre Come on. mari. Who are you faking, God? Et Huh? No. You are joking. You are wasting your time. vous blaguez, vous perdez votre temps. Yeah, you are wasting your time as a Christian. Vous perdez votre temps étant chrétien. Are you here with me? Est-ce que vous êtes avec moi? But every time the word is spoken, Donc à chaque fois que la parole est annoncée, because in the beginning it was the word, parce qu'au commencement était la and the word parole, was of God, et la parole était and the Dieu, word was God. et la parole était You Dieu. can tell God is speaking to you this Vous morning. pouvez savoir que Dieu est en train de vous parler ce matin. You can tell God is speaking to who? Vous pouvez... Hallelujah. Alléluia. That from today, Mais à partir your d'aujourd'hui, life will never be the same. Oh, shout a better amen to Amen à Jesus. Jésus. Shout a louder amen to Dites Jesus. Amen à Jésus. Rise up on your feet and put your hands together for Levez-vous, Jesus. acclamez pour Jésus. Oh, can you put your two hands together for Jesus? Acclamez pour Jésus. Amen. 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 Can we lift our hands and Levez vos mains thank Him for His word? et remerciez Dieu pour sa parole. Just lift your hands, lift your hands. Levez vos mains. Just thank Jesus. Remerciez Jésus. Just worship Him, worship Il Him. faut le louer. Tell Jesus, forgive me, Lord. Il faut dire à Jésus, pardonne-moi Seigneur. Forgive me, Pardonne-moi. forgive me. Pardonne-moi. Help me Aide-moi to be humble. d'être humble. Help me, Lord, Aide-moi Seigneur to be humble. pour être humble. Help me, Lord. Aide-moi Seigneur. Jesus. Amen. I want to pray for you. Je veux prier pour toi. That the next time God is looking for somebody to anoint, it will La be you in the mighty name of la Jesus. prochaine fois que Dieu I said, cherche it shall be you in the mighty name of nous Jesus. oint, ce serait vous au nom puissant de Jésus. It shall be you. Et ce sera vous.
They said, let's look for Elisha. Il a dit que allons chercher Élisée. The prophet. Let's look for him. Allons He was chercher. the one that used to pour water. C'est lui qui verse l'eau. Water. L'eau. Just water Seulement l'eau. for the man of God to eat. Pour que l'homme de Dieu puisse manger. Lift your hands. Levez vos mains. He rose the death. He could not pay. I could not pay. I owe the debt. Who know how to sing that song? Lift your hands. I needed someone to wash my sins away. Lift your hands, somebody. Lift your hands. Levez vos mains. Now I sing. can sing A brand new song. new song. Amazing grace. Lord Jesus paid the debt that I could never pay. Jesus. He paid the debt he did not owe. I owe the debt I could not pay. I needed someone Oh, Jesus. to wash my sins away. Now I can sing a brand new song, Amazing Grace. Lord Jesus paid the debt that I could never pay. Amen. All eyes closed. Fermez vos yeux. All eyes closed, please. Fermez vos yeux. All hands down. All eyes closed. Baissez les mains. All eyes closed. Fermez vos yeux et All baissez les hands mains. down. If you are here, Si vous êtes là you're saying, Pastor, et tu dis, pasteur, I want to give my life to Jesus. je veux donner ma vie à Jésus. I want to give my life to Je Jesus. veux donner ma vie à Jésus. I want to give my life to Jesus. Je veux donner ma vie à Jésus. I want to serve the Lord. Je veux servir le Seigneur. I want to humble myself. Je veux être humble. If you are that person, Si vous êtes cette personne, just lift up your right hand. levez les mains droites. I've been too stubborn. J'ai été très têtu. I want to come back to Je Jesus. veux revenir à Jésus. If you are that person, just lift Si your vous êtes cette personne, levez les mains droites. I see your hand there. Je vois ta main là-bas. Thank you. I see your hand. Je vois ta main, I merci. see your hand. Thank Je you. vois ta main, I merci. see your hand. Thank Je you. vois ta main, I see merci. your hand. Je vois. With your hand lifted up. Avec votre main levée, Come to me quickly. avancez devant. Just come. Come to me. Avancez, Come from the back. avancez. Don't be shy. Il ne faut pas être timide. Come to me. Avancez. Come. Don't be Avancez. shy. Come. Come. Wherever you are, come. Où vous êtes, Come. Wherever you are. avancez. I want to serve the Lord. Je veux servir le Seigneur. I want to serve the Lord. Je veux servir le I Seigneur. want to serve the Lord. Je veux servir le Seigneur. I want to give my life to Jesus. Je veux donner ma vie à Jésus. I want to serve the Lord. Je veux servir le Seigneur. Kas. All eyes closed, please. Fermez les yeux. If the microphone is off, turn it off. Hallelujah. And move from that place. Go to this side. Okay. Don't never put a microphone like this. Go stand this way. Hallelujah. Amen. Lift your hands up, somebody. Levez les mains. Those in the front, lift your Ceux hands. qui sont devant, levez les mains. Jesus. Say with me, Lord Jesus. Dites avec moi, Seigneur Jésus, I open my heart j'ouvre mon cœur to your Holy Spirit. à ton Saint-Esprit. I open my body J'ouvre mon corps to the power of God. au pouvoir de Dieu. My Jesus, Jésus, forgive me. pardonne-moi, Forgive me. pardonne-moi, Wash me lave-moi from my sin. de mes péchés. Every iniquity, Every iniquity, every sin I've committed. Tout péché que j'ai commis, Wash me, Lord. lave-moi, Seigneur. From today, À partir I d'aujourd'hui, will never je ne vais jamais serve the enemy no more. servir l'ennemi I encore. will serve you, God. Je vais te servir, I Seigneur. will serve you, God. Je vais te servir. Say, Satan, Dis Satan, take your hands take your enlève tes mains off my life. de ma vie. Satan, Satan, take your hands enlève tes mains off your life. de ma vie. Satan, Satan, take your hands enlève tes mains off my life. de ma vie. I'm a child of God. Je suis un enfant de Dieu. I will serve Jesus. Je vais servir Jésus In the mighty name of Jesus. au nom puissant de Jésus. Lift your hands up. Lève les mains. Let this fire remain upon you.